Myself, I am Harika, CJL in Physiotherapy, GJC Boys Mantani. Course Physiotherapy, second year, paper 1, subject Medical and Surgical Conditions. Unit 5, Cardiovascular Disorders, Part 2. Objectives: continuation of cardiovascular disorders. Third one, congenital heart diseases. Fourth one, ischemic heart disease. Before going into the condition, first let's see about the introduction of congenital heart diseases. Introduction: congenital heart defect is another way of saying your heart had a problem when you were born. You may have had a small hole in it or something more severe. Although these can be very serious conditions, many can be treated with surgery. In some cases, doctors can find these problems during pregnancy. You might not get some symptoms until adulthood, or you may not get any at all. ఈ కంజనైటల్ హార్ట్ డిఫెక్ట్ ని ఇంకో విధంగా ఏమంటారంటే పుట్టుకతో వచ్చే గుండెలోని లోపాన్ని కంజనైటల్ హార్ట్ డిఫెక్ట్ అంటారు. ఇందులో గుండెలో రంధ్రం ఉండడం కావచ్చు లేదా ఇంతకంటే పెద్ద సమస్యలు కూడా ఉండవచ్చు. వీటిని సర్జరీ ద్వారా సరిచేస్తారు. కొన్ని సందర్భాలలో డాక్టర్స్ ఈ కంజనైటల్ హార్ట్ డిసీజ్ ని గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడే స్కానింగ్ ద్వారా గుర్తిస్తారు. లేదా కొన్ని సందర్భాలలో ఈ కంజనైటల్ హార్ట్ డిసీజ్ యొక్క లక్షణాలు పిల్లలు పెరిగి పెద్దవారైనప్పుడు కనిపించడం లేదా అసలు కనిపించకపోవడం జరుగుతుంది. Cardiovascular disorder is congenital heart disease. Definition: a congenital heart defect, PhD, also known as a congenital heart anomaly and congenital heart disease, is a defect in the structure of the heart or blood vessels that is present at birth. నిర్వచనము: కంజనైటల్ హార్ట్ డిఫెక్ట్ అనేది చిన్న పిల్లల్లో పుట్టుకతో వచ్చే గుండె సంబంధమైన వ్యాధి. ఇందులో గుండెకు చిన్న రంధ్రం ఉండడం లేదా గుండె రక్తనాళాల లోపం వల్ల గుర్తిస్తాం. దీన్నే కంజనైటల్ హార్ట్ డిసీజెస్ అంటారు. దీన్ని సర్జరీ ద్వారా సరి చేయడం వల్ల తొలగించవచ్చును. కాజెస్: ఇడియోపతి అంటే అన్నౌన్ లేదా కారణాలు లేకపోవచ్చు. ప్రాబ్లమ్స్ విత్ జీన్స్ ఆర్ క్రోమోజోమ్స్ ఇన్ ద చైల్డ్ సచ్ యాస్ డౌన్ సిండ్రోమ్, అనగా జన్యువులు లేదా క్రోమోజోమ్ల సమస్య వలన. ఉదాహరణ డౌన్ సిండ్రోమ్. టేకింగ్ సర్టెన్ మెడికేషన్ ఆర్ ఆల్కహాల్ ఆర్ డ్రగ్ అబ్యూస్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ, అనగా కొన్ని రకాలైన మందులు వాడటం వల్ల గర్భవతులు మద్యం లేదా మత్తు పదార్థాలు వాడటం వల్ల. A viral infection like rubella in the mother in the first trimester of pregnancy. తల్లి 3 నెలల గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావటం వలన. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉదాహరణ జర్మన్ మీజిల్స్. ఈ కంజనైటల్ హార్ట్ డిసీజ్ రావచ్చు. ఇటియాలజీ ఆర్ కాజెస్, కారణాలు. కొన్ని రకాల కంజనైటల్ హార్ట్ డిసీజెస్ ని
ఈ క్రింది కారణాల ద్వారా రావచ్చును. హెరిడిటీ వంశపారంపర్యంగా, ventricular septal defect, atrial septal defect, pulmonary stenosis, tetralogy of Fallot. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వలన, ఉదాహరణ రుబెల్లా. డ్రగ్స్, కొన్ని రకాల మందులు వాడటం వలన, ఉదాహరణ థలైడోమైడ్ లేదా కార్టికోస్టెరాయిడ్స్. సెక్స్, atrial septal defect, corrugation of aorta. Symptoms of congenital heart diseases. Congenital heart diseases యొక్క లక్షణాలు: షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది. సైనోసిస్, బ్లూయిష్ కలర్ ఆఫ్ స్కిన్, చర్మం నీలి రంగులోకి మారడాన్ని సైనోసిస్ అంటారు. పూర్ వెయిట్ గెయిన్, బరువు తక్కువగా ఉండటం లేదా బరువు పెరగకపోవడం. ఫీలింగ్ టైర్డ్, అలసిపోయినట్లు అనిపించడం. హార్ట్ మర్మర్స్, గుండె శబ్దాలలో సమస్యలను హార్ట్ మర్మర్స్ అంటారు. అండర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లిమ్స్ అండ్ మజిల్స్, కాళ్ళు, చేతులు మరియు కండరాల పెరుగుదల సరిగా జరగకపోవడం ఈ కంజనైటల్ హార్ట్ డిసీజెస్ కనిపించే ముఖ్య లక్షణాలు. నెక్స్ట్, classification. It is classified into first one with acyanotic shunt, second one with cyanotic shunt, and third one without shunt. దీనిని ముఖ్యంగా 3 రకాలుగా వర్గీకరించారు. మొదటిది విత్ అసైనోటిక్ షంట్, అంటే పింక్ బేబీ అనగలు గులాబీ రంగులో కనిపిస్తారు. ఇందులో ఎడమ నుండి కుడివైపు రక్త ప్రసరణ వలన పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్ జరుగుతుంది. ఇందులో వెంట్రికులర్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్, పేటెంట్ డక్టస్ ఆర్టీరియోసస్, atrial septal defect. Second one with cyanotic shunt, right to left. Cyanotic shunt ఉంటే బ్లూ బేబీ, చిన్న పిల్లలు నీలి రంగులో కనిపిస్తారు. ఇందులో కుడి నుండి ఎడమ వైపుకు రక్త ప్రసరణ వలన రక్తనాళాలలో ఆక్సిజన్ రహిత రక్తం ప్రవహిస్తుంది. Tetralogy of Fallot, transposition of great vessels. Without shunt, shunt లేకుండా corrugation of aorta, pulmonary stenosis, aortic stenosis. First congenital heart disease is atrial septal defect. An opening between two atria may be due to failure of the foramen ovale to close after birth, or a gap in the septum either above or below the foramen ovale. Blood from the left atrium will flow into the right atrium, resulting in increased blood flow in the pulmonary system and decreased circulation for systemic circulation. Pulmonary hypertension develops. The reduced systemic circulation leads to physical development retraction. Surgical repair of an atrial septal defect is done by suturing or applying a patch of Teflon.
కంజనైటల్ హార్ట్ డిసీజెస్ లో మొదటిది ఏట్రియాల్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్. ఇది బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత ఫొరామిన్ ఓవలే మూసుకపోనందువల్ల జరుగుతుంది. లేదా ఏట్రియల్ సెప్టమ్ అంటే కర్ణికల మధ్య గల గోడ లాంటి నిర్మాణంలో డిఫెక్ట్ లేదా రంధ్రం ఉండటాన్ని ఏట్రియల్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ అంటారు. దీనివల్ల ఆక్సిజన్ సహిత రక్తము ఎడమ కర్ణిక నుండి కుడి కర్ణికలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ విధంగా కుడి కర్ణికలోకి ప్రవేశించిన రక్తము పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ లోకి పంపబడుతుంది. అంటే ఊపిరితిత్తులకి పంపబడే రక్త సరఫరా పెరుగుతుంది. దీనినే పల్మనరీ హైపర్టెన్షన్ అంటారు. ఈ విధంగా పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ ఎక్కువ అవడం, అదేవిధంగా సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ అనగా శరీర భాగాలకు సరఫరా చేసే రక్త ప్రసరణ తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ తగ్గడం వలన శరీర ఎదుగుదల సరిగా ఉండదు. ఈ డిఫెక్ట్ ని లేదా ఈ లోపాన్ని టెఫ్లాన్ ప్యాచ్ వేసి సర్జరీ ద్వారా సరిచేస్తారు. Next one is ventricular septal defect, also known as Roger's disease. The defect in the ventricular septum allows the passage of blood from left to right ventricles. As a result, oxygenated and deoxygenated blood mixes up and there will be overfilling of ventricles. The defect can be repaired by either direct suturing or inserting a patch of Teflon or pericardium. వెంట్రికులర్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్, దీనినే రోగర్స్ డిసీజ్ అని కూడా అంటారు. వెంట్రికల్స్ లేదా జఠరికల మధ్య డిఫెక్ట్ అనగా రంధ్రం ఉండటం వల్ల రక్తం ఎడమ జఠరిక నుండి కుడి జఠరికలోకి ప్రవేశిస్తుంది. దీని వలన ఆక్సిజన్ సహిత రక్తము మరియు ఆక్సిజన్ రహిత రక్తంతో కలిసిపోయి కుడి జఠరికలో ఎక్కువ రక్తంతో నింపబడుతుంది. ఈ లోపాన్ని నేరుగా సూచరింగ్ అంటే కుట్లు వేసి అయినా లేదా చిన్న పెరికార్డియం ముక్క వేయడం ద్వారా సరిచేయవచ్చును. Next one is patent ductus arteriosus. Normally after birth, a gradual spontaneous constriction and atrophy of ductus takes place. If it remains open, the blood from aorta will flow into pulmonary artery. This causes increase in the blood entering the lungs and decreased systemic circulation. The patient experiences dyspnea on exertion. Because of deficit in systemic circulation, the resulting oxygen and nutritional value decrease, leading to retardation of physical development. The patent ductus arteriosus is corrected by surgical division and suturing of two ends of vessels. Patent ductus arteriosus ఇది పల్మనరీ ఆర్టరీని అయోర్టాతో కలుపుతుంది. సహజంగా పుట్టిన తర్వాత ఈ రంధ్రం దానంతట అదే మూసుకపోతుంది. కానీ ఒకవేళ అది అలాగే ఉన్నట్లయితే బ్లడ్ అయోర్టా నుండి పల్మనరీ ఆర్టరీలోకి వెళ్తుంది. ఇలా జరగడం వలన పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ పెరుగుతుంది. అదేవిధంగా సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ తగ్గిపోతుంది.
పేషెంట్ ఎక్కువగా శ్రమించినప్పుడు డిస్నియా అనగా శ్వాసలో ఇబ్బంది రావడం జరుగుతుంది. సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ తగ్గడం వలన ఆక్సిజన్ మరియు పోషక పదార్థాల యొక్క సరఫరా తగ్గిపోయి పిల్లల్లో ఎదుగుదల సరిగా జరగదు. ఈ లోపాన్ని సర్జరీ ద్వారా సరి చేస్తారు. Next one is tetralogy of Fallot. It is congenital disorder consisting of 4 deformities. Dextrosposed overriding aorta, pulmonary stenosis, high ventricular septal defect, right ventricular hypertrophy. A combination of 3 of above lesions leaving out pulmonary stenosis known as Isimenger's complex. Clinical features: cyanosis, polycythemia, clubbing, poor development. Treatment: surgical correction of defects, good cardiac rehabilitation. Tetralogy of Fallot. ఇందులో 4 లోపాలు ఉంటాయి. అవి dextrosposed overriding aorta, pulmonary stenosis, high ventricular septal defect, right ventricular hypertrophy. పైన పేర్కొనబడిన ఏవైనా 3 లోపాలు కలిసి ఉన్న దానిని ఇసిమెంజర్స్ కాంప్లెక్స్ అంటారు. ఇందులో ముఖ్యంగా కనిపించే లక్షణాలు: పుట్టినప్పటి నుంచి సైనోసిస్ అంటే చర్మం నీలి రంగులో కనిపించడం, పాలిసైథీమియా అనగా ఎర్ర రక్త కణాల పెరుగుదల, క్లబ్బింగ్ అనగా నెయిల్ బెడ్ యాంగిల్ చేంజెస్, గోళ్ళ ఆకారం సరిగా లేకపోవడం, పూర్ వెయిట్ గెయిన్ శరీర ఎదుగుదల సరిగా లేకపోవడం. ట్రీట్మెంట్: ఈ లోపాన్ని సర్జరీ ద్వారా సరిచేస్తారు. తర్వాత గుడ్ కార్డియాక్ రీహాబిలిటేషన్ అనగా గుండెకు సరియైన వ్యాయామాలు చేయించాలి. Next one is transposition of great vessels. It is 2 types. First one, correct transposition. Second one, uncorrected transposition. First one, correct transposition. Aorta emerges from the right-sided atrial ventricle, whereas pulmonary artery from left-sided venous ventricle. The condition may be asymptomatic. Second one, uncorrected transposition. The aorta emerges from the venous ventricles, whereas pulmonary artery from atrial ventricle. Patient may survive by virtue of abnormal shunt, that is septal defects, ductus arteriosus. It is corrected by surgical correction. ట్రాన్స్పోజిషన్ ఆఫ్ గ్రేట్ వెజల్స్. వీటిని 2 రకాలుగా గుర్తిస్తాము. మొదటిది కరెక్టెడ్, సరిచేయదగ్గవి. అన్కరెక్టెడ్, సరిచేయలేనివి. కరెక్టెడ్లో అయోర్టా కుడి జఠరిక నుండి పల్మనరీ ఆర్టరీ ఎడమ జఠరిక నుండి మొదలవుతాయి. పేషెంట్ ఎలాంటి వ్యాధి లక్షణాలు చూపించడు. రెండవది అన్కరెక్టెడ్, కుడి జఠరిక నుండి అయోర్టా
ఎడమ జఠరిక నుండి పల్మనరీ ఆర్టరీ వెలువడతాయి. పేషెంట్ అబ్నార్మల్ షంట్స్ వల్ల బతుకుతాడు. అవి సెప్టల్ డిఫెక్ట్స్ మరియు పేటెంట్ డక్టస్ ఆర్టీరియోసస్. ట్రీట్మెంట్ సర్జరీ ద్వారా సరిచేస్తారు. నెక్స్ట్, corrugation of aorta. Corrugation is a stricture in a segment of the aorta. Postductal corrugation is beyond the ductus arteriosus. Preductal corrugation is before the entrance of ductus arteriosus. The blood volume and pressure are high in the upper extremities and head, and abnormally low in lower limbs. Surgical treatment of the condition involves resection of the constricted area and to end anastomosis. Corrugation aorta. అయోటా యొక్క వెడల్పు కొద్దిగా తగ్గుతుంది. ఇది డక్టస్ ఆర్టీరియోసస్ అయోటా కలిసే దగ్గర జరుగుతుంది. ఇవి రెండు రకాలు. పోస్ట్ డక్టల్ కొరకేషన్ అనగా డక్టస్ ఆర్టీరియోసస్ తర్వాత, ప్రీ డక్టల్ కొరకేషన్ అనగా డక్టస్ ఆర్టీరియోసస్ ముందు. చేతులలో మరియు తలలో రక్త ప్రసరణ లేదా రక్తపీడనం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా కాళ్ళలో తక్కువగా ఉంటుంది. కాళ్ళల్లో చేతులలో శారీరక ఎదుగుదల తేడాలను గమనించవచ్చును. ట్రీట్మెంట్ సర్జరీ చేయడం ద్వారా ఈ లోపాన్ని మనము సరిచేస్తారు. Next one is pulmonary stenosis. There is stenosis of the pulmonary valve. The right ventricle is hypertrophied. There may be associated atrial defect. The pulmonary valve stenosis offers resistance to the outflow of blood from the right side of the heart. The malformation may be treated by surgically incision of the constricted ring. Pulmonary stenosis. పల్మనరీ వాల్వ్ మూసుకుపోతుంది. జఠరికల పరిమాణం పెరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఎట్రియల్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ కూడా చూస్తాము. దీనివలన కుకిత ప్రసరణ వ్యతిరేకించబడుతుంది. పేషెంట్లో అలసట, శ్వాసలో ఇబ్బంది, చర్మం నీలి రంగులోకి మారటం జరుగుతుంది. ట్రీట్మెంట్ సర్జరీ ద్వారా సరిచేయవచ్చు. Aortic stenosis. A defect comparable to pulmonary stenosis may occur in the aortic and after resistance to left ventricular outflow. The cardiac output is low, reduced arterial blood pressure, decreased blood flow in systemic circulation. The defect is corrected by surgery using a cardiopulmonary bypass machine during the procedure. అయోటిక్ వాల్వ్ మూసుకుపోతుంది. కుడి జఠరిక నుండి రక్త సరఫరాకి వ్యతిరేకత ఏర్పడుతుంది. కార్డియాక్ అవుట్పుట్ బీపీ, సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ కూడా తగ్గుతుంది. ట్రీట్మెంట్ సర్జరీ ద్వారా సరిచేస్తారు. నెక్స్ట్, కార్డియోవాస్కులర్ డిజార్డర్ ఈస్
ischemic heart disease or coronary heart disease. Definition: a narrowing or obstruction in the coronary arteries reduces the blood supply to the myocardium and causes ischemic heart diseases. It results in deficiency of oxygen and nutrients in the muscle. The decreased blood supply results in regeneration of myocardial tissue. కొరనరీ ఆర్టరీస్లో ఆటంకం లేదా వాటి వెడల్పు తగ్గినప్పుడు మయోకార్డియంకి రక్త ప్రసరణ తగ్గుతుంది. దీనివల్ల ఇష్కెమిక్ హార్ట్ డిసీజెస్ వస్తుంది. ఈ రక్త ప్రసరణ తగ్గడం వల్ల హార్ట్ మజిల్కి ఆక్సిజన్ మరియు పోషక పదార్థాలు తక్కువ మోతాదులో లభిస్తాయి. ఇలా రక్త ప్రసరణ తగ్గిపోవడం వలన నెమ్మదిగా హార్ట్ మజిల్ చెడిపోవడం లేదా క్షీణించడం మొదలవుతుంది. The decreased blood supply is due to narrowing of coronary blood vessels due to accumulation of fatty substances like cholesterol within the intima of arteries to cause atherosclerosis. Atherosclerosis usually develops gradually. ఆటంకం మరియు రక్తనాడుల వెడల్పు తగ్గటం అనేది రక్తనాళాల కొవ్వు జమ కావడం వల్ల జరుగుతుంది. దీనిని అథెరోస్క్లెరోసిస్ అంటారు. ఈ అథెరోస్క్లెరోసిస్ నెమ్మదిగా పెరుగుతుంది. క్లినికల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇష్కెమిక్ హార్ట్ డిసీజ్: పెయిన్ ఆన్ ఎగ్జర్షన్, శ్రమించినప్పుడు నొప్పి రావడం. డిస్నియా, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది. డిక్రీజ్డ్ కార్డియోవాస్కులర్ ఎండ్యూరెన్స్, కార్డియోవాస్కులర్ ఎండ్యూరెన్స్ తగ్గడం. రెస్ట్లెస్నెస్, విశ్రాంతి లేకపోవడం. టైట్నెస్ ఆఫ్ చెస్ట్, ఛాతి భాగంలో పట్టివేసినట్లు ఉండడం. ట్రీట్మెంట్: పర్క్యుటేనియస్ ట్రాన్స్ల్యూమినల్ కొరనరీ యాంజియోప్లాస్టీ, బెలూన్ యాంజియోప్లాస్టీ, కొరనరీ ఆర్టరీ బైపాస్ గ్రాఫ్ట్ సర్జరీ ద్వారా సరిచేస్తారు. Physiotherapy management postoperatively. Counsel the patient and his parents about the postoperative periods, breathing exercises, coughing and huffing techniques for expectorate, chest physiotherapy, early mobilization, shoulder girdle and thoracic exercises. All of it should be noted that all exercises should be in the form of games. Example, play therapy. పోస్టాపరేటివ్ ఫిజియోథెరపీ అంటే సర్జరీ అయిన తర్వాత ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ గురించి పేషెంట్కి మరియు అతని తల్లిదండ్రులకి వివరించాలి. మొదటగా యాంకిల్ టో మూమెంట్స్ చేయించాలి, బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయించాలి, కఫింగ్ మరియు హఫింగ్ టెక్నిక్స్ని స్ఫుటంని తీసివేయడానికి నేర్పించాలి. చెస్ట్ ఫిజియోథెరపీ చేయించాలి, ఎందుకంటే ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్న వ్యర్థ పదార్థాలని పంపడానికి ఇది చెస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా చూస్తుంది. తొందరగా మెల్లిగా నడవడం చేయించాలి. ఛాతి భాగాలకి సంబంధించిన వ్యాయామాలు చేయించాలి. కానీ అన్ని రకాల ఎక్సర్సైజెస్ ప్లే థెరపీ అంటే ఆటల రూపంలో చేయించాలి. ఇంకా ఫిజియోథెరపీ ట్రీట్మెంట్ గురించి వివరంగా మళ్ళీ ఇంకో యూనిట్లో తెలుసుకుంటాం.